ശക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നിപഥ്യയ്ക്ക് ഇത്തരം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ തുടർന്നും നടത്താൻ പ്രചോദനമാകുന്നത് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നിപഥ്യയ്ക്കുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഈ വർഷം 2 കൂടിയാട്ടങ്ങളാണ് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രതിമാ നാടകത്തിലെ 5ാം അംഗമായിട്ടുള്ള രാവണാംഗവും മറ്റൊന്ന് ആശ്ചര്യചൂടാമണി 3ാം അംഗമായിട്ടുള്ള മായാസീതാംഗവും. ഇതിൽ രാവണാംഗം ഒരു പക്ഷേ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമാണ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അത് നഷ്ടമാവുകയും പ്രതിമാ നാടകം സമ്പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വർഷം 5ാം അംഗമായിട്ടുള്ള രാവണാംഗം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 അംഗങ്ങളിലും ഒരേ കഥാഭാഗം തന്നെയാണ്. സീതാപഹരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ കഥാഭാഗം 2 കവികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആശ്ചര്യചൂടാമണിയിൽ മായാരാമനായിട്ട് രാവണൻ വരുമ്പോൾ പ്രതിമാ നാടകത്തില് സന്യാസിയായിട്ടാണ് രാവണൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ കഥാഭാഗത്തിന്റെ 2 തരത്തിലുള്ള അവതരണം ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുപക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും അവന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇതങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചൊന്നല്ല, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ്. കാരണം പ്രതിമ 4ാം അംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ വർഷം അതിന്റെ അടുത്ത അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 5ാം അംഗം എടുത്തു. അപ്പോ മയാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മായാസീതാംഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് മായാസീതാംഗം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 2 കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് 2 ഒരേ കഥാഭാഗമാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. മായാസീതാംഗം ഇത് 3ാമത്തെ വട്ടമാണ് നേപഥ്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം 2009 2ാമത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ മായാസീതാംഗം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷുൾമൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞ മാസം മായാസീതാംഗം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും 3ാമത്തെ വട്ടമാണ് മായാസീതാംഗം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൂടിയാട്ടം ഇങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് 3 വട്ടം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൂടിയാട്ടത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടോ നിശ്ചയില്ല. ഏതായാലും അതിനുള്ള അവസരം നേപഥ്യയ്ക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാ വർഷവും കൂടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് വരുന്നതാണ്. കൂടിയാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുനെസ്കോയുടെ അംഗീകാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത പുറമേന്ന് ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും നേപഥ്യയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അരങ്ങിലുള്ളത്. സുധാജിയെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് ഷുൾമാൻ. അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ, കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അംബാസഡറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ആളുകളെ കൂടിയാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയും പലരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കൂടിയാട്ടത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആരോടൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അവരോടൊക്കെ പറയുക കൂടിയാട്ടം കാണണം, നേപഥ്യയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ
നേപഥ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മയാൻ അതുപോലെ എലീസ. ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ കാലം മുമ്പേ നേപഥ്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും വരികയും കൂടിയാട്ടം കാണുകയും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മയാനൊക്കെ ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ കൂടിയാട്ടം കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ അധ്യാപികയായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും കൂടിയാട്ടത്തിന് വരുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇവർ രണ്ടാളും. അപ്പം അവരെയും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടിയാട്ടത്തിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായി മാറിയിട്ടുള്ള അവരെ രണ്ടുപേരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം നേപഥ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം നേപഥ്യയിലെ രണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ 2025 ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ യുവ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നേപഥ്യയിലെ കലാകാരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠനാണ്. അതുപോലെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ യുവപ്രതിഭാ പുരസ്കാരം നേടിയത് നേപഥ്യയിലെ ശ്രീ നേപഥ്യ രാഹുൽ ചാക്യാർ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നേപഥ്യക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നേപഥ്യക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കുന്നു. അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ഡോക്ടർ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Hearty welcome to all the Kudiyattam lovers and friends assembled here today to watch the next how many days, more than 2 weeks of great experience that we are going to have with this festival of Kudiyattam, the 17th festival that Nepathya is holding. It has been a pleasure and privilege for some of us, quite a lot of us actually, most of us who are assembled here, but we also have people who are missing, very core people for different reasons, but there are all the point that I want to make is that Kudiyattam as an art form is now literally and metaphorically a world heritage form, because there are many people who love Kudiyattam and who understand Kudiyattam. All this has happened in the last maybe 50 years or so. Before that, it was restricted inside temple theatres as a kind of sacred art, not to be seen by people. Somehow it came out of the temple and became accessible to many people and all the people, and many people came to understand the aesthetics, the power, the dramatic power of this form, and they have been able to assimilate it, to transform it, to also take it inside them. So that kind of a core group has happened around Kudiyattam, and that is also one of the reasons why Nepathya, Dr. Shulman, Professor Shulman, that Madhu was very evocatively talking about. I mean, he came, he happened to see this form, and he fell in love with that form, and he did his best, and he did so much for Kudiyattam. And in the process, what happened was tremendously important, because it was a time at that time when Kudiyattam, while catering to people, was trying to edit the its full form into one 3-hour form, in a format for 3 hours or maximum 5 hours, which was sort of condensing a full story which used to be performed for 40 days, 27 days, so that sort of thing. And then what happened was that many people came to understand this form, of course powerful, still powerful,
But then this one trend that happened, that was happening, which was in a way curtailing the aesthetic power of this form, and it was after the institution called Margi, which came into being, of which Madhu was one of the very first few students who, under the guidance of his guru Amanur Madhav Chakyar and his own father Amanur Kochukuttan Chakyar, started training in Kudiyattam, and also under the able guidance of Sri Apukuttan Nair, the patron and I would say the visionary of Kudiyattam. They started an opposite trend, something that ran against the current, and gave the same kind of time, what Madhu was speaking in Malayalam, about how timeless Kudiyattam is, how the time stands still. So one act of a play which can spread to whatever days, I mean, there was patience, there was interest, there was excitement in everybody. So that kind of a elaborate at the same time, very, very intense kind of an emotion that evoked in all the people with Kudiyattam. So that happened, and Madhu was trained in that kind of a style, that kind of a format, and that helped him perhaps to start Nepathya at this in 2008, as he was saying. And it was the right time, because that was the same time that Professor Shulman also came to understand that this collaboration became very, very important for Nepathya, and also for not just Madhu, but also his wife Dr. Indu, and also how he groomed a whole generation of young students who have become very able actors and proficient in the nuances of Kudiyattam. And I think this is a kind of a history that is scripted in a very powerful manner that I think will be the hallmark of Kudiyattam in the next years. We all keep telling Madhu that this cannot go. All this has to be documented properly. This has to be passed on to the next generation. So that is what I think is very significant. And regarding the two forms, the two acts that he was talking about today, there is a history to that also. Ravanankam, for example, the last time anyone has seen this form, as he was also saying, is in the 19th century. After that, this kind of a full-fledged act being played out has never happened, and so it's in a way this is a very historic occasion for Kudiyattam that this is being enacted. And also, I think this happened at the Kozhikode Samutari's palace, and in 1876 or something like that, in which the whole of Ramayana was enacted for one full year, along with this also. The other one, Mayasitankam, which he says has performed here for 3 times at Nepathya, but this also was performed in its full extent in Margi at a time maybe when Madhu himself was the main lead in that one also. But he must have been, maybe it was about 40 years back, so maybe he started out with, I think this was the first play that was experimented in making it in a full format. So there are many significant landmarks that we are going to see in today's in this next two weeks of performance, and I invite each and every one of them. And also one more thing, this is also a significant year which Madhu has not mentioned. It is his Shashti Purti, the 60th year of his birthday, which also is a landmark, because there is also in his honor, some people have come forward to do documentaries on him. There is also a full-fledged seminar for 2 days that's happening around him. So what Madhu has contributed to Kudiyattam, I think, is also a very significant point that we could all bear in mind. And with this, I invite all of you for the next 2 weeks of wonderful performance. Thank you so much. Professor David Shulman, Now I invite Professor David Shulman to inaugurate and address this test. Thank you. Have to light first? Yeah.
എല്ലാ വർഷത്തിലെയും പോലെ ഈ വർഷവും നാം കുടിയാത്ത മഹോത്സവത്തിന് ഒത്തുചേരുവേ ആണ്. ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ ഒരു അതിഥി സംഘം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജർമ്മനി, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക, ഇറ്റലി, ഹാലണ്ട്, പോളണ്ട്, മുംബൈ, ചെന്നൈ മുതലായ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തിൽ പരിപാടിയുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. സീത 2 തവണ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. മുതലിൽ പ്രതിമ നാടകത്തിൽ രാവണാങ്കത്തിൽ ശ്രീരാമൻ രാവണനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ഒരു ദീർഘ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആശ്ചര്യചൂടാമണിയിലെ മായാസിതങ്കത്തിൽ പര്യവാസത്തിൽ 2 രാമനും 2 സീതയും 2 ലക്ഷ്മണന്മാരും രംഗത്ത് സന്നിഹിത ആവുകയും എല്ലാവരും ചിന്തക്കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഒടുകിയ നേപഥ്യത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളോടും ഈ അതിഥികളുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. I'll say a few words about the 2 performances, just elaborating a little bit on what Sudaji has said. We are seeing this year 2 performances that have been over several centuries gone from the repertoire of the classical Kutiyattam. What we are seeing first this year is the Ravanankam, the 5th act of the Pratima Natakam. Pratima Natakam, in my opinion at least, is one of the most interesting and unusual of all Sanskrit plays. And it was definitely a part of the Kutiyattam repertoire, we know that for sure. We know that from the inscriptions, and we know that from hints in the available sources. But for some reason, which we don't understand, this entire play disappeared from the performance scene. It's a mark of Nepathya's boldness and Margi Madhu's genius that he has been able to revive, to bring back to life the various acts of this play, the Pratima Natakam. And that's no small feat, because that means writing an Atta Prakaram performance manual and rethinking and rediscovering the depth and the beauty of these acts. As most of you know, in Kutiyattam, it is the individual act that is the unit of performance. We've already seen the 1st, the 2nd, the 3rd, and the 4th acts of the Pratima Natakam, and now we're seeing the 5th this time. I think it's a kind of miracle that after so many years of having disappeared from the stage, we're now being able to see this very beautiful play, very remarkably reimagined by Nepathya. As Sudaji has said also, the Mayasitangam was initially revived, again after years in which it had disappeared from the repertoire. It was revived largely by Amanur Madhava Chakyar, one of Madhuetan's gurus, and performed in Nepathya. We saw it in the year 2010, I believe. It's one of the most remarkable plays that all of us have seen. And the mere fact that this play, again, had been largely forgotten somehow, has now come back to life. In each case, it requires a tremendous commitment and a kind of artistic imagination to be able to bring these beautiful
plays back into the public space. I want to say something about the way this kind of history that you heard, those of you who can understand Malayalam know it in any case, something of the history of our presence here with our students from the Hebrew University and from Tel Aviv University, students and teachers. We've been coming here every year since 2008, with only 2 exceptions, if I remember correctly. In 2009 we were not here. And then again in the Corona time, there was 1 year when we couldn't come. But other than that, we've been here every year. And we've seen rather a lot of Kutiyattam, you might say. We have an archive at the Hebrew University, at the National Library of Israel, of the documented performances. It has well over 1,000, maybe 1,200 or 300 hours of Kutiyattam performance. It's a very remarkable archive in its own right. And for all of us, this immersion in the beautiful world of Kutiyattam is a precious gift. Actually, for me at least, initially, it was a life-changing event. The first time that we came in 2008 and we saw the Manikandan. I think there's one other person here who's been to all of the performances, and that is Maayan. Isn't that right? Yeah. Maybe I missed one. Maybe you missed one, but actually, she's a very devoted prekshaka. She is also extremely expert in reading the Abhinaya, and this is a kind of evidence of the continuity of this entire project. It's wonderful that Maayan is here, and wonderful also that the students are here this year, including some new students who are coming here for the first time. There are a few people who are missing this year. Sudha also mentioned. First of all, Keshavan Vedutat. He's recovering from a severe illness. Normally he would have been here and would have been a very important part in the whole preparation day after day of the classes. He's getting much better, but he's not quite yet ready to come back to Murikulam, and we will miss him. And also our companion, teacher, student, Igal Broner, who has been here many times and is very devoted to Kutiyattam. He's not able to come here. He's now far away, somewhere near the North Pole. He's being badly missed, and he said to actually give his regards and his thanks to all of the Nepathya team, and of course to Madhu, Indu, and Sri Hari. And I do want to mention the fact that Venugopalan, one of the great linguists of Dravidian languages in this century, he passed away, I guess, 2 years ago or so. That's another great loss to us. I want to say one more thing before concluding. You know, we've been coming to these miraculous performances year after year. Each time they're a revelation, and they're moving beyond belief. But it's not only a matter of seeing and understanding the beauty of Kutiyattam, because for all of us, I think, that is the people coming from Israel, the people coming from Germany, all of our companions here, for all of us, Murikulam is not just a place to watch the great aesthetic wonders, but it's actually become for all of us a kind of home. Eileen and I came here just yesterday night. This morning, already when we were wandering around the Shala, at least 3 people said to me that they were feeling happy. And that's how I feel too. When we come to Murikulam, I feel a kind of happiness which is unique to my experience. It's a great gift to all of us, and I want to thank all of the Nepathyam team, the actors, the drummers, the makeup artists, the Nagyars, everybody for having given us this immense gift. I again request Professor Shulman to honor the awardees. Yeah. പുരസ്കൃതരായിട്ടുള്ള മേഖലയിലെ 2 കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്
ആദ്യമായിട്ട് 2025 കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാദമിയുടെ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാഹ് യുവ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠൻ നേപഥ്യയിലെ കലാകാരനാണ്. മണികണ്ഠനെ അവതരിക്കാനായിട്ട് ഷൂമൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് 2024 കേരള കലാമണ്ഡലം യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നേപഥ്യ രാഹുൽ ചാക്യാരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു. Now I invite Maayan to felicitate the dais. Thank you. Okay, can you hear me? Yes, I'm going to be short. So greetings to all, Elavakum Namaskaram. As every year, this moment just before the show starts, I will start again. As every year, I find this moment just before the show starts to be particularly touching, for I know that once the lamp is lit and the first beat of the drum is heard, the words of a Sanskrit play or once frozen, or a PDF file, once frozen in a book, will start to a book or a PDF file will start to emerge in an exciting, unexpected ways, and that elusive, magical nature of theater, that beautiful Maya, actually takes you many times to some deeper, unknown lands of yourself, to some inner truth. Or as we will see in the MAYASITANKAM, it is through Maya that the Paramartha is revealed. And I wish us all 2 weeks of magic and truth. Now I invite Dr. Elisa Jansen to felicitate the gathering. Good evening, everybody. It is a great honor to stand before you this evening at the opening of the 17th edition of Nepathya's Kutiyattam Festival. I teach Sanskrit and Indology at the Ludwig Maximilians University in Munich, and Kutiyattam has been for many years now both a subject of scholarly engagement and something closer to a fixed passion. My academic journey started in Kashmir with Abhinav Gupta and his Rasa aesthetics, and landed in Kerala, where, as you may know, part of this Kashmiri textual heritage was preserved, and where a living tradition of Sanskrit plays still exists. I first came to Murikulam in 2014, and I've kept returning ever since. Over these years, I've had the privilege, as many of us, and the pleasure of glimpsing something of what goes into a Nepathya production. Deep engagement with the literary text, the acts of creativity and experimentation that bring an ancient play back to life on stage, and the rigorous training that shapes each new generation of artists. To me, that is the truest measure of what Margi Madhu Chakyar and Dr. Induji have built here. Not only performances of the highest quality, but a living tradition carried forward. This takes a vision. This year's program, with its 2 very different tellings of Sita's abduction and this evening's opening piece, Dr. Induji's Nangyakuttu on Shakuntala, already promises an unforgettable 18 days. It is with real joy as a scholar, but above all as a Sahridaya, that I congratulate Margi Madhu Chakyar, Dr. Induji,
and every artist and member of Nepathya in this 17th festival. I wish you all the success that your tremendous endeavor deserves. Thank you. ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നതിന് നേപഥ്യ യദുകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹൃദയരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നേപഥ്യയുടെ 17ാമത് കൂടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളതിൽ അതിലുള്ള സന്തോഷം ഏവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ മാർഗി മധു ചാക്യാർ അദ്ദേഹം സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ്. എങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സുധാജിക്ക് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉള്ള എൻ്റെയും നേപഥ്യയുടെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. I also extend my warm gratitude and thanks to Dr. Professor David Shulman, also Eliza and Maayan, who came here year after year and supported us on doing all this immense, which gave us immense gratitude to perform all this with their support. ഒരുപക്ഷെ 17ാമത് കൂടിയാട്ടം മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയട്ടെ, അത് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലെയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും രീതിയിൽ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മാത്രം സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നേപഥ്യയ്ക്ക് അത് സാധ്യമായുള്ള സന്തോഷവും അതിന് ഇവരുടേതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകൾക്കും മാത്രമല്ല ഈ ചടങ്ങിന് പ്രസ്തുത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവർ നിർവഹിച്ച കർത്തവ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേപഥ്യയിലെ 2 കലാകാരന്മാരോടും കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠനോടും നേപഥ്യ രാഹുൽ ചാക്യാരോടും ആദരവ് സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനവും എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടും കൂടി പറയട്ടെ, ഇനി ഉള്ള ഒരു 14 ദിവസം അല്ലെ 13 ദിവസം അല്ലെ 2 ദിവസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കൂടിയാട്ടം ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. ആ കൂടിയാട്ടങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ ശകുന്തളയുടെ നിർവഹണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ നിർവഹണത്തിന്റെ ആട്ടപ്രകാരം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രശസ്ത കൂടിയാട്ട കലാകാരി ഉഷാമന്യാണ്. ഇതിനുവേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ KV വാസുദേവൻ അവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നേപഥ്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അവതരണത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു.